Today, we will speak on antenatal care. I think all of you are accustomed with the term antenatal care and community medicine. But now we will have to work in practice, in clinical practice, the antenatal care. The antenatal care, the term is known from about more than 1 century. The purpose was to screen the patient of the obstetric patient and which are the high risk cases that are managed accordingly. In fact, the antenatal care screening definitely, but in the every patient, every mother will be examined. Every mother will be taken care, and there will be routine supervision of the mother and routine management of the mother. So that is the antenatal care. It is one of the important component so that we get healthy mother and healthy baby at the end of the pregnancy. But it is not at all, everything, because some patients, even in spite of taking the antenatal care, sometimes the emergency occurs. So that is one term. Recently, the term was stress was given on the emergency obstetric care. Any low risk patient, sometimes maybe there is the problem, particularly during labor, delivery, or eclampsia may develop. So that is another term is emergency obstetric care. So both are important. And emergency obstetric care term was known for many decades, but it is actually implemented in the beginning of this century, and antenatal care was at the beginning of the last century. So what is antenatal care? Very simple term is that antenatal care is the periodical and regular supervision and care of the pregnant woman. That is the antenatal care. And next is the sound problem with it. Next is the what is the aim? What is the aim of the antenatal care? Aim is there to prevent or detect any abnormality at the earliest possible time and to do the routine management, and the primary aim is to achieve a healthy mother and healthy baby at the end of the pregnancy. So that is the primary aim of the antenatal care. Who first documented in antenatal care? It was J.W. Ballantyne, who published his plea for home maternity hospital in the year 1901. So that is the beginning of the last century. That is one important thing. Today, I will take the class of the antenatal care and also some of the details of the history and taking of the examination. That is very useful for your long test in the practical examination. I have seen this time you have not done well in the long cases, clinical cases. But you will have to practice the clinical cases, how to take the history, how to take the examination, and not always in the patient. Now there is a mannequin, so mannequin here, you will practice that. I will describe that today how you will do. And when should be the antenatal visit start? You see, when should the antenatal visit start? As early as possible after a missed period. When the pregnancy comes, conception comes, the first hospital visit or booking visit should start within the 18 to 14 weeks. First hospital visit. And you will see after successive weeks what is done in the antenatal care. How many numbers of the antenatal? That is very important questions. How many numbers? There is a concept was that is the booking case of only 4 number. Only 4 number. You can see here 4 number within the 12 weeks, second between 14 to 26 weeks, third at 28 to 36 weeks, and fourth at the 36 to 30 weeks. That is called the booked case previously. WHO. But recently, in probably 2016, WHO has modified the number. These 4
visit is not sufficient. So at least the 8 antenatal contact, 8 antenatal contact. The term visit has been changed into contact. Contact means the health service provider, they will see. Suppose the patient is the in village, there are some health workers there. They also can see there. Not that they is have to come in large medical college or hospital. So that is the term. Is better term is the contact. Because visit means the patient will come to the hospital or clinic, but contact means that is the contacted by any the health service worker. You know all of on the community medicine, there are the health service worker works in the periphery. ANM male, ANM female, and also other scheme also. So 8 visit, how will they give the 8 visit? That is 8 antenatal contact. First is the 12 weeks. That is the basically the 8 to 12 weeks. And second is the 20 weeks. Third is the 26 weeks. Fourth is the 30 weeks. Fifth is the 34 weeks. And sixth is the 36 weeks. And seventh is the 38 weeks. And eighth is the 40 weeks. Return of delivery at 41 weeks if not given birth. MCQ is given, which will give the treatment. Usually the MCQ will give in the recent number of antenatal care as given by the WHO, it will be answered will be 8. And if you said the what is booked case, the short notice come. Booked case was previously, the booked case is old. When we were also student, the term was booked case. Now, what are the components of the antenatal care? If you see the detailed history taking and examination, you suppose a patient of pregnant mother has come first in the antenatal OPD or OPD. What will you see? Name and what are the history. History means you will have to practice the history taking. What is the LMP and what is the past obstetric history and any past history, medical or surgical, and any family history. These are the details. And always write down the past obstetrics in the tabular form. We'll give you in the book there is a tabular form. And physical examination including the system. I will go through the physical examination, what will be important for the obstetric. Everything is same, the physical examination for or any or medicine, surgery, gynae, but some special thing is the obstetrics, because that will give you clue the dangers what may happen. Obstetric examination, which include the examination of the breast. Usually, all of you know, this week is the breastfeeding. Breastfeeding is the exclusive feeding at just after delivery of the baby. Even after delivery, you will give the babies without hesitating. If the baby is well, with the skin to skin contact in between the two breasts. That is the now the everything has been changed within that is the, so that baby can breast immediately after delivery if the baby is healthy. That is the principle is the within 1 hour in case of normal delivery, within 4 hours into nothing else, no water, nothing, not the any artificial food. So that is the breast examination is important. The breast will be prepared so that the mother knows the importance of the breastfeeding and maybe the retracted nipple. I am stressing on today is the breastfeeding week. The retracted nipple, that is the depressed nipple. So, mother you will take the breast from the antenatal period and doctor should guide. In your exam, obstetric examination, breast examination is not mandatory, but you will ask whether mother complains something. And obstetrical examination, which is the examination and then the parabdominalization or the inspection, palpation and auscultation, that is the grip I will show you. And vaginal examination is not routinely done in antenatal care. It is only done in some specific cases, I will say, specific cases and indicated cases. Vaginal examination includes the speculum and binomial examination and baseline investigation and antenatal advice. It is said that you take the pap smear routinely in any mother, any woman comes to the antenatal care to detect the cancer, to detect the pre-incisive cancer. Pap smear, papanicular stain, mere
for the cervix, it is also mandatory in the obstetric cases, other than the investigation. It is a common question, what are the investigations done in the case of antenatal care? So, that is very important. Today's class is very, very important for all of you, not definitely for the exam also. Many things I will cover today, and also for the future to be a good doctor. And antenatal advices, there are so many problems, and how low the antenatal routine something drugs, iron folic acid giving, the nausea, vomiting, what she will do, whether the coitus is allowed or not during pregnancy, that will be revealed, and I will discuss today one by one. Routine investigations in the antenatal period, that is very important. This slide, this is also a good short note, what routine investigations are there. Other than the history and examination, routine investigation, you can see here the blood hemoglobin, complete blood count, and ABO grouping RH factor, blood VDRL, urine examinations of protein, sugar and pus cells, blood glucose estimation. In India it is mandatory. That is the first visit you will take the blood sugar, because almost the India is the endemic zone for the high blood diabetes. And HIV testing, hepatitis B surface antigen, cervical smear for papa-Nicolau stain, stool for RE, and USG for placental profile. So, these are the investigations are the mandatory. You see, the investigation is the, because anemia is more than 50%, 60% mother suffer from the anemia, the pregnant mother, according to definition more than that, and it is underestimated. So, at least hemoglobin you do. It is better to now say to the complete hemogram, at least hemoglobin you do. And next important investigations, that is the hepatitis B surface antigen, HIV and the VDRL, that is the syphilis screening. This screening is important. Because during the delivery, you can prevent and protect your baby during delivery, so that the diseases are not transmitted. And blood sugar is also important. And pap smear should be done routinely. And urine examination, you know the importance of the protein, the UTI, that is pus cells, urine, protein and sugar and pus cells. And stool for routine examination, it should be done, because the anemia, one important cause of the India is the hookworm infestation, and stool should be done. And the USG for filter placental profile. How many USG done in antenatal care? Now it is mandatory. That I will describe how many. At least 2 have to do. When you will have to do, and more than 2 you will have to, depending upon the situation of the patient. And here you see, that is the stool for routine examination. The government of India what has done, the stool, something it is our experience, the stool patients are reluctant to do. But government of India, the Anemia Mukt Bharat 2018, I will say that the iron and folic acid you must give for the definite period, and also do the helminthine in the second trimester. 1 dose of helminthine, albendazole, 1 dose of the, so that whether they are detected or not, you give routinely, because the India is the most country, anemia-prone country, and other specific investigation. These are all not mandatory. But now you know the rubella antibody, why the rubella antibody is routinely done? First pregnancy, rubella should be done before the pregnancy, before preconception, because if there is a mother is rubella antibody positive, is now in universal the MMR is given, and MMR is given, that contains the rubella. Rubella, what does it do? If the rubella occurs during the pregnancy, the baby may be affected, deaf and dumb. I have seen so many patients deaf and dumb, because the patient either not immunized, or immunization of that is the immunization is not effective. That is it is the preconceptional, better to do the rubella when a woman to prepare. And another is the thyroid disorder. Thyroid is a silent killer. If the patient suffering from the hypothyroidism, the baby thyroid production, that is the Ultrasound production, not before the 12 weeks, and complete production by the 20 weeks.
or you see for brain development the thyroid hormones are essential. That is that should be also done. And another important thing, the thalassemia screening, all of you know. Thalassemia is a screening, and now government of India is restricting the thalassemia, and also government of West Bengal also. Every mother going to be pregnant, and before the marriage also, before the marriage, that is the not is that pushti thika, that not is important. Important is the thalassemia screening. Thalassemia, because it is a preventable thing. Preventable thing. If the thalassemia minor, both partner, so there is a chance of the major baby, and or so if the thalassemia minor, usually they survive healthy condition, no problem. But if the both are thalassemia minor, there is a chance the 50% will go into the thalassemia major. So that is why the thalassemia screening is important before screening. At least because so number of patients of the thalassemia minor in your country, thalassemia minor. But the selection of the husband or selection of the wife, thalassemia screening is important. If you marry a thalassemia minor and if you are negative, there is no such problem, because no such problem. That is important. And combined test, it is mandatory. It is not the other specific investigation. Mandatory combined test I will coming. It is the whether now obstetrics, antenatal obstetrics is the very advanced now, so advanced now, and combined test is using the 11 to 13 weeks. You some test whether that baby developed to the aneuploidy or like that. That is some biochemical test and ultrasound test. If there is a high risk, that is a screening test. If there is a high risk, then you do the specific test. That is do the specific test whether the baby is there is a congenital anomaly like anatomy, aneuploidy. So that is very important. That is the combined test that is routinely done. That should be routinely done now. Because the baby who is coming, we are concerned now with the both mother and the baby. Baby will have to detect whether there is congenital anomaly. And anomaly scan is done is routinely 18 to 20 by ultrasound. Anomaly scan. Because you know the anomaly scan, if there is a baby is defective, there is a congenital anomaly of the baby, and now you can do easily the up to 20 weeks MTP, or even now in special circumstances like the severe congenital anomaly, you can do up to 24 weeks. You can do, and even after 24 weeks, the congenital anomaly by the medical board, if medical board advises, you can terminate the pregnancy. So, congenital anomaly, for detection of the congenital anomaly, one anomaly scan is done. This routine ultrasound is done. One, it is at the 18 to 22 weeks, and early, that is the combined test, ultrasound and biochemical test at the 11 to 13 weeks of pregnancy, or 14 weeks of pregnancy. USG, early scan, early scan. When the patients come for infertility, suppose the pregnancy suffers from the 4 to 5 years, suppose the 4 to 5 years infertility, or maybe less than that, and they conceives amenorrhea, the earliest symptom is the amenorrhea amenorrhea. You do the pregnancy test. First, what will you do? Pregnancy test, urinary pregnancy test. Now it is the available, no problem. You advise to do the pregnancy test. But if the pregnancy test is positive, it does not mean that will be their pregnancy is everything is good. Well, you will have to do till the ultrasound. Ultrasound, you do not confirm by the it is intrauterine pregnancy, and also there is a fetal heartbeat. Sometimes there will be missed abortion, blighted hemorrhage, right? And sometimes the ectopic pregnancy that will be pregnancy. So I always advise my patient, do not now, no need to disclose now, because this is a very good news that she has conceived after so many years. But even normal pregnancy, also, you do the ultrasound and then you disclose the matter to all of your relatives. And also the obstetrician, the service care provider will be very happy. Now, to diagnose the intrauterine pregnancy, you see, ESG, whether it is intrauterine pregnancy, or diagnose the missed abortion or blighted ovum, and to exclude the ectopic pregnancy, to exclude the
ectopic pregnancy. And early months ultrasound is very important. Sometimes the patient suffer from the amenorrhea, long amenorrhea, without any conception. So, if the conception occurs at the time of amenorrhea, how determine the period of gestation? LMP-EDD, the negligence rule 9 months and 7 days. LMP 9 months. But if the amenorrhea is there and there is no pregnancy at time, so this is the clue. That is the important. The early months pregnancy, early months ultrasound. That is the CRL length. CRL length 10 is 13 days. And you project what is actually the expected date of delivery. Suppose 2 months amenorrhea or false amenorrhea, no pregnancy at all. You do the ultrasound, and ultrasound, early months ultrasound, CRL length you will say which weeks of the pregnancy. That is the actual ultrasound result. That is the important. And CRL length, and also maybe later also the head circumference, but more is the CRL length, crown numb length. So that is the very important. And also multiple pregnancy, there are the 2 pregnancy, that is it. And also there may be the pelvic pathology. Suppose there is ovarian tumor, we do not know. Suppose the uterine fibroid. So what you will get from the ultrasound early months and after this is also very important. There is the important questions. Your 5 marks question, or even the long first 10 marks question you will also get the role of ultrasound in early pregnancy. Not only the one answer to diagnose the pregnancy, exclude the other things. And aneuploidy screening, I have already said. Aneuploidy screening, it is 11 to 13 weeks. 11 to 13 weeks. That is the, you see, this is the NT, neutral screening for nuclear translucency. In NT 3 millimeter more suggests further diagnostic test. NT should be below the 3 millimeter, neutral NT test. And if it is more, that suggestive there may be some aneuploidy or chromosomal anomaly. That you will have to do the further testing. Further testing. This is the screening test. And diagnosis of some fetal structural anomalies like anencephaly or anencephalocele are possible at this stage. NT measurement of Down syndrome. Down syndrome is the Down syndrome, you know, very pathetic in the family. Down syndrome, Down baby, usually those congenital anomaly do not survive. That is the no problem. But if the baby survive, Down syndrome, the baby survive. I think so many students over you are here. You see the Down syndrome, the story of the Down syndrome of some of the relative. Very sad, because Down syndrome baby survives from the long years. So that is the Down syndrome we have to prevent now. Down syndrome is more common is the elderly women, primarily the elderly, and other factor also. That can be screening test and final diagnosis by Down syndrome by the chromosomal state. That is the later test. That is the either amniocentesis, if it's an early month coronary villus biopsy, you can see amniocentesis. And now the test has been come only by blood test. You can say the NPT, non-invasive test, NPT, and mid-pregnancy scan. That is very important. So one is 11 to 13 days, and mid-pregnancy 12 to 18 to 12. MCQ question: how will you do the mid-pregnancy scan? 18 to 22 weeks. Because the majority of the fetal anomalies, it is the best the cardiovascular, one of the cardiovascular anomalies are seen after 20 weeks, 22 weeks. So, but you will do, majority can be diagnosed at that time, not all. So rare, sometimes some rare anomaly you can, by identification of the low-lying placenta. Suppose if there is low-lying placenta, that is called placenta previa. Previous day, we take the class of the antepartum. Kire, Tomojit golpo korchis. Previous day we have done, take the class of the antepartum hemorrhage. If the placenta is low-lying, you can diagnose, and it is the antepartum hemorrhage, and may cause antepartum hemorrhage due to placenta previa. So that is the another important. As second is the length of the cervix. There is definitely length of the cervix, some length of the cervix. If the cervix of length is at least 2.5 centimeter, if the length is of the 1.5 centimeter, so there is a chance of the preterm labor. And estimation the gestation even early scan has not been done by measuring bilateral diameter,
তুমি যদি আগে মিস করে থাকো যে তুমি ওই আল্ট্রাসাউন্ড করে তার লেংথ বা বেবি ডিস্টেন্সের ডিটারমাইন করে, তখন এটা করে। So these are the mid-pregnancy scan done in the 18 to 22 weeks, mainly done for the anomaly scan and also for the placenta previa. This is for the underage, the two answers, and also the cervical length can be done. Now to the recommended practice of ultrasound during interpretive period, I have just summarized. At least two ultrasound, one is the 11 to 14 or 13 weeks, and that is the NT scan, and that is the combined test with the biochemical test, and another one is between 18 to 22. Further and ghost scan, that is ghost scan are done according, suppose there is a patient suffering some high risk factor, that is the preeclampsia or the antepartum, you do the ghost scan, you will have to do the growth scan, whether the baby is growing or not. But these two is mandatory, basic ultrasound and other. And combined test, biochemical pulse sonography, and the biochemical pregnancy associated plasma potential and serum beta HCG. And what investigations are repeated in the subsequent checkup? What in beta? And suppose the checkup is the 8th checkup, what investigations support? Investigations you will do always the hemoglobin, always the do the hemoglobin at the 28th to 36th week, and urine for protein and sugar, because the preeclampsia develop usually after the end of the second trimester, 24 weeks onwards, or after 28 weeks. The others are the ultrasound and blood sugar, indirect test. If the RIC negative mother, you do the, I think the RIC negative pregnancy is very important, and that class will be taken. What is high risk pregnancy? So I have said you detect what is the high risk and low risk. Every pregnancy is potentially risk. So risk, every pregnancy is a potential. Now the pregnancy is now very good, everything okay. Tomorrow we will see that there is some risk development, maybe preeclampsia development, antepartum hemorrhage development, and baby there maybe fetal ultrasound alteration. So but some pregnancies are complicated with one or more factor which may adversely affect the outcome of the pregnancy. কতগুলো প্রেগনেন্সি আমরা আগের থেকেই দেখতে পারবো যে তার এমন কিছু অ্যাডভান্স ফ্যাক্টর আছে, যদি হাই ব্লাড সুগার থাকে তাহলে বেবি সাডেন ডেড হয়ে যেতে পারে, প্রিএক্লাম্পসিয়া থাকে তো এক্লাম্পসিয়া হইতে পারে। সো these are the high risk, these are the diabetes, any other disease like the kidney disease, heart disease, these are the all either the woman or the baby or both. High risk cases for the both and the mother and baby is the vulnerable. Examples of high risk case, this is that elderly or teenage pregnancy. Teenage pregnancy there is some problem, teenage pregnancy, because the hemoglobin will be less, and there is a chance of more development of the preeclampsia, and also the during delivery pelvis is not adequate, so there will be the trauma, and baby will be the low birth weight baby. And elderly there is a more chance of development of the hypertension and diabetes, and also the fibroid, and during labor there will be uterine incoordinate uterine action, and bad obstetrical history is a high risk pregnancy. Suppose the patient has lost two child previously, so the bad obstetrical history is high risk. There is you do not know what are the causes, may not be revealed the causes, so that will be taken as the high risk cases. The high risk case is the short note. And the twin pregnancy, malpresentation. Up you know, twin pregnancy is very important, because from the twin pregnancy there is more chance of antepartum hemorrhage, more chance of anemia, and for baby there will be the small baby, congenital anomaly, fetal death, everything is there. The twin pregnancy now, due to the ART, that is infertility treatment assisted reproductive technology, and the drug into the twin pregnancies and cases, that is, I think twin pregnancy I will take your class. And history of antepartum hemorrhage, hypertension, that is the anemia and pregnancy, medical disorder, that is the diabetes, heart disease, renal disease, prior cesarean pregnancy. If there is a prior cesarean pregnancy, previous cesarean pregnancy, so there is a chance that there is the previous cesarean vaginal delivery can be done, but there is a most important part of the rupture of the uterus. There is already the uterine wound. There is already the during labor, and rarely in the antenatal period there is the rupture of the uterus. That is also high risk. So these are the list of the important list of the bad obstetric history. What is the bad obstetric history? Short note.
And the risk is assessed by the past obstetric history. That is the unexplained stillbirth. Unexplained due to two important causes, MCQ. One is the diabetes and another is the cholestasis. And mode of delivery, particularly PVR, suppose if you have cesarean section, there are some indications, or the forceps delivery, instrumental delivery, there is the prolonged labor. And next is the history of the prolonged labor, difficult vaginal delivery, birth of the asphyxiated baby previously. So there is a chance of the asphyxiated this time, which was not, cause is not detected at that time. There is increased chance of the fetal growth restriction and with previous delivery of the growth. If the first baby is fetal growth, there is a chance of the fetal growth restriction. And also the birth of the macrosomic baby, the large baby. Large baby is not good actually, more than the 4 kg and 4.5 kg, because the high diabetes mother, diabetes and also some obese mother, there is with the large baby, difficult vaginal delivery, unexplained fetal death, and some complaints also, macrosomic baby. There is chance of recurrence if there is delivery of the congenital abnormal fetus. Suppose there is a congenital anomaly, that is history not only to the confined to this pregnancy, also whether there is a, in the relative there is a congenital anomaly. If there is a chance of previous congenital anomaly, there is a chance of congenital next time. Maybe. What are the procedures conducted in the first antenatal? Now, what will you do? That is the first beginning of the question. Now, details history taking, physical examination, and the obstetric examination, and routine laboratory investigation. That I am summarized. So, detailed history taking, physical examination, also that is your long case also. You just listen attentively. This part is not normally in during antenatal care it is not described. I have put it here for your obstetric long cases. In subsequent visit, the following things are recorded. Not all you in the first visit, and subsequently, if there is a additional history and also physical examination. History means the additional complaints. Suppose the patient complaining that there is the upper abdominal pain, severe preeclampsia. Also the edema is so large, and there is a palpitation, there is a features of the anemia. So any the bleeding, any vaginal bleeding, any history, that is important. And other thing is the weight, whether the serial weight measurement and serial BP. BP is regularly you have to monitor. BP appearance of the edema. Edema is maybe physiological edema. Edema may be physiological. Normal pregnancy there may be physical. But sometimes, but you always exclude if there is a preeclampsia, if there is anemia, if there is a heart failure. Edema may be physiological. There are nothing abnormality. There may be any abnormal symptoms and signs and obstetric examination finding. Now, physical examination, just I will go through the point. In long cases, you will because that is the build, nutrition, height, weight, edema, anemia, cyanosis, jaundice. You practice the long case always. I am stating you from now. You see the long case. The antenatal case you will also get in the OPD and also indole also. Tongue, teeth, gum, tonsil, neck veins, neglect, leg veins, pulse, respiration, temperature, BP. These points you must write. You do the history taking, you just write this point, the hot points will be there. In every point there is some significance. And systemic examination, not so details like medicine, but cardiovascular you just see the whether is there any murmur or not. Or is there any murmur or not. Systolic murmur is common because there is a pregnancy there. But diastolic murmur is always cardiovascular. These tips you take. Diastolic, if there is a diastolic murmur, is always the abdomen. And also respiratory system, auscultation of the chest. And the GI system, liver, spleen. Suppose a patient suffer from the anemia, you are saying, you see whether the hepatosplenomegaly. There may be hepatosplenomegaly, thalassemia. You just palpate the liver, anemia. You exclude the thalassemia. Then you do the HBlC, that is thalassemia test. Examination of other system, just routinely. And ophthalmoscopic examination is important in pregnancy, particularly hypertension, because there is some ophthalmological hypertension. That is the eye change. And preeclampsia and eclampsia is so so dangerous disease. Organs are involved. The heart is involved. The liver is that is the kidney is involved,
and also the eye is involved, and there may be convulsion in case of severe preeclampsia. So, ophthalmoscopic injection, height is important. What is the standard height of the woman in India? And actually, it is said the standard height is the 140 centimeter, 140 centimeter or below. That is the 4 feet and 7 inch, below 4 feet. You see, this patient is antenatal mother and cesarean section root down, cesarean section. And in many population, upper limit is considered 140, 4 feet 9 inches, 4 feet only. The short stature woman is usually associated with small pelvis and low birth weight baby. Usually, the size of the baby, if the height is less, usually size of the baby becomes small. It's constitutional. So usually not always there is the problem of the delivery. But if the standard baby is standard weight, normal standard weight is the 2.5 or more. That is the below that is the low birth weight baby. 2.5 or more is the standard weight. And weight is important. This is not from the obstetrics, it is also the in all medicine also cases. That is the BMI. Weight in kg, assess the overweight of thin or this you remember now. From today you remember. Underweight, healthy, overweight, obesity. Underweight 18.5 to 24.9 and healthy is 18.5 to 24.9 and overweight is 25 to 29 and this is the BMI. Body mass index. What is body mass index? From today onward, you remember body mass index is the weight in kg per height in centimeter. Now there is so many advantages with your mobile usage, there BMI. But you will have to remember in your mind, examination you will not get the mobile. So BMI, what is BMI? Weight per square, weight in kg, height in square meter. And weight should be taken in the first visit. Best is the weight is the before the conception, but it is not possible also. So first visit and then you will measure the BMI. Estimate the BMI less than 20 the risk of fetal growth restriction, and BMI and high perinatal mortality more than 30. There is the obesity, there is the high perinatal mortality. This for development of the hypertension, obesity, there is a risk of development of hypertension. GDM and gestational diabetes mellitus, high perinatal is also difficult to palpate. There is so many fat, it will be difficult to palpate in the palpation of where is the head. And incidence of the overweight and obesity in Indian women according to NFC is 24%. Recently the 6th report has come. You will get in my latest obstetrics book, that is 2 weeks back it is published. The latest the data you will get from that has been given in that, slightly more than that previous percentage. Edema, how to see that? I think all of you know, see the edema. You practice, while you see the edema. This is very practical question. What you see? Above the medial malleolus, elicited by pressing the tip of the right thumb at this point. Everyone listen to this question. This is the common question asked in the exam. Edema, how do you see? And it is above the medial malleolus and elicited by pressing with the tip of the right at least 15 seconds. Medial malleolus, not laterally, but more anteriorly. That is here. And sometimes the tibia you can see, anterior tibia anterior surface you can see. So this is the at least the 15 seconds. What is the site? How much time you will give? And it is feeding out. 3 information: site and how much time? 15. You can say the 30 seconds also, no problem. And it is the fitting. You will see there is a depression, and depression you can see here. Depression, that is the this is the edema, demonstration of the edema. In the examination routinely, you can see the pitting edema. Can you see? Is it visible? The depression is there. That is the pitting edema. Backbend, all you are visible. This is the depression. That is the typical edema. You can see also your edema also, because whole day you are doing class. And evening and night you will see there is a swelling of the leg. And swelling of the leg, that is physiological actually. Swelling of the edema, you can pit edema. For morning it disappears. That is a physiological. Morning it will disappear. After the rest in the horizontal position
and lying down position, and edema other sides. What are the other sides of the edema? Anterior surface of the lower third of the skin wound, and also the vulva. In pregnancy, the vulva is the important. Over the sacrum and the parietes, abdomen, you can, that's the fitting, and also the sacrum, and also the vulval edema. You can see the vulval edema. That is the vulval edema. You can see this is the vulval edema. This is the vulval edema. This is the vulval edema, not uncommon. In India, when you Bolpur, Santiniketan, you will get the vulval edema, not uncommon. You just see. That is the anemia and pallor. Anemia and pallor are jaundice. I think in medicine you have seen, by always in my in obstetrics also is very important. Anemia, where it is seen, lower palpable conjunctiva, and also the dorsum of the tongue. That is very important. The lower palpable conjunctiva and other sides of the dorsum of the tip of the tongue, and also patient ko bolo ha korte, soft palate dekhte hobe, nail bed dekhte hobe, tok tipe dekhte hobe, nail bed, blanching kome jabe, and nail beds and palms and soles. That is the white. That is, and always the anemia and pallor, the lower palpable conjunctiva, and jaundice for demonstration of the pallor. That is demonstration of the pallor. And jaundice is always in front of the sunlight. Jaundice always with the, that is the upper palpable conjunctiva. It is the lower, and also the dorsum, ventral aspect of the tongue, not the dorsum, ventral aspect of the tongue. And so upper valvar conjunctiva, under surface of the tongue, and soft palate, sole and palm, and skin, for the skin, particularly the pediatric, বাচ্চা ছেলে নিউনেট হয়েছে, ওদের তো জন্ডিস তো চোখের থেকে গোটা বডি দেখবে যে হলো, তখন নিশ্চয়ই দেখেছে ওর মধ্যে, কারণ এখানে পেডিয়াট্রিক যে ডেলিভারিগুলো হয় বা নতুন বাচ্চা আসে, ওয়ার্ডে ঘুরবে, কিছু না কিছু পেয়ে যাবে, খনি পেয়ে যাবে। ওয়ার্ডে মাঝে মধ্যে দেখতে হবে স্যার কিছু আছে, কিছু পেশেন্ট আছে দেখাবেন, যাকে বলবে সিনিয়ররা এখন তোদের দাদা দিদিরা আছে তো এটা সুবিধা হয়ে গেছে, ইন্টার্নদের বলবি, ওরাও আগ্রহ করে তোদের দেখাবে। যারা ইন্টার্ন এখন ইউ আর ভেরি লাকি, আগের ব্যাচটা অত লাকি ছিল না, কারণ ওরা সিনিয়রদের টিচার ছাড়া পেতো না, তো তোরা ওদের বলবি দেখিয়ে দাও না দাদা, দেখিয়ে দাও না দিদি, এই যে দেখিয়ে দাও না একটা পেশেন্ট, গাইনিতে চলে যাবি, অনেক তো পেশেন্ট আছে, হ্যাঁ, সেগুলো বলবি একটা এক্সামিনেশন দেখিয়ে দাও, কী করবে, অলওয়েজ যাবি, ওয়ার্ডে ঘুরতে হবে, নাহলে কিন্তু ক্লিনিক্যাল ভালো ডাক্তার হতে পারবি না। ভালো ডাক্তার হতে গেলে তোকে কিন্তু পেশেন্ট দেখতে হবে, পেশেন্টের হিস্ট্রি দিতে হবে, কী করে কথা বলতে হয় শিখতে হবে, অ্যান্ড ডেমনস্ট্রেশন অফ দ্য জন্ডিস, ডেমনস্ট্রেশন অফ দ্য অলওয়েজ ইন সানলাইট, অলওয়েজ ইন সানলাইট, এই যে ইম্পর্টেন্ট, এই যে জানালা দেখেছিস তো, জানালা দেওয়া আছে, কেন এই জানালাটা দেখিয়েছি, অলওয়েজ ইন দ্য সানলাইট, কিন্তু ইট ইজ ম্যান্ডেটারি ফর টু সি দ্য জন্ডিস, অলওয়েজ ইন দ্য সান, রাত্রিবেলা দেখা খুব মুশকিল। অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট, মেজারমেন্ট অফ দ্য বিপি, এই বিপি দেখাটাও কিন্তু একটা ইম্পর্টেন্ট, বিপিটা পজিশন কোথায়, বিপি এলো, তুই ছড়ে এলো, সে হয়তো পেশেন্টটা দেখছিস হাজব্যান্ডের সাথে ঝগড়া করে চলে এসছে, তুই বিপি দেখলে বিপি হাই, পেশেন্টকে আগে বসাতে হবে, তার সাথে গল্প করতে হবে, তাকে হোমলি হতে হবে, এমনি জাস্ট কথাবার্তা, কী খেয়েছো, কখন খেয়েছো, কীরকম খেয়েছো, ফার্স্ট ডিজিজ দ্যাট মেক দ্য পেশেন্ট কুল অ্যান্ড কাম। বিপি কিন্তু নাহলে কিন্তু অনেক সময় বেড়ে যেতে পারে, হ্যাঁ। আর বিপির অনেক নিয়ম আছে, দেখবি আমার বই লেখা আছে যে কী কী ড্রাগ খেয়ে আসবে না বিপি দেখতে পারে। তো আমি তোদের কতগুলো ইম্পর্টেন্ট জিনিস, যে কোন পজিশনে দেখবি, সিটিং পজিশনেও দেখা যায়, আর হচ্ছে যেটা হচ্ছে যে সেমি রিকাম্বেন্ট পজিশনে, এটা সিটিং পজিশন। দেখ এটা আমি এই যে ছবিটা তুলেছি আমার বইয়ের জন্য, কারণ দেখ পেশেন্টটা হাসছে, ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, যে সে কুল অ্যান্ড কাম আছে, তার সাথে কথা বলতে হবে, খুব রেগে ফেগে আছে, ইয়ে হয়ে আছে, বাড়িতে ঝগড়াঝাটি করে এসছে, তখন তো তুই বিপি দেখবি অনেক হাই হয়ে যাবে, হ্যাঁ হ্যাঁ, মানে বিরাট হাজব্যান্ডের সাথে শাশুড়ির সাথে ঝগড়াঝাটি করে গেছে, কোথায় বেরোচ্ছ, হ্যাঁ, ইটস এ কমন জিনিস, কমন প্রবলেম। অ্যান্ড সেমি রিকাম্বেন্ট পজিশন at an angle of about 30 degree in relaxed attitude with a slide left lateral. সন্টু পরে কথা বলছি, হ্যাঁ ক্লাস নিচ্ছি, হ্যাঁ হ্যাঁ। তারপরে হচ্ছে যে এইটা ইম্পর্টেন্ট, কোরটকপ 5 ইজ দ্য ডায়াস্টোলিক মেজারমেন্ট অফ দ্য বিপি, এটা তো এমসিকিউ কোশ্চেন, এবার তো গতবারই দেওয়া হয়েছিল, হ্যাঁ। সেমি রিকাম্বেন্ট পজিশন, অ্যাঙ্গেল অফ 30 ডিগ্রি উইথ এ 15 ডিগ্রি টিল অ্যান্ড কোরটকপ। নাও মেজারমেন্টস অফ দ্য বিপি, দেখো স্মাইলিং ফেস, সরি, মেজারমেন্ট অফ দ্য বিপি, স্মাইলিং ফেস, হ্যাঁ। অবস্টেট্রিক্যাল এক্সামিনেশন, দ্যাট ইজ ভেরি এক্সামিনেশন। অবস্টেট্রিক্যাল এক্সামিনেশনের মধ্যে কি বলেছি, যে ব্রেস্ট ইজ নট রুটিনলি ডান, বাট তোদের পরীক্ষায়
তো জিজ্ঞেস করি মাকে কিছু প্রবলেম আছে কিনা, নিপিলটা ঠিক আছে কিনা। অনেক সময় নিপিলটা আনহেলদি থাকে, তাকে বলতে হবে নিপিলটা আপনি নিজে দেখবেন যে ঠিক আছে কিনা, কারণ আমরা ডেলিভারি পরেই বাচ্চাটা লাগবে। যদি ডিপ্রেস থাকে তাকে হাতে তুলতে বলতে হবে, হাতে করে এটা ঠিক আমাকে দেখান, হ্যাঁ। অথবা ওখানে ইয়ে পাওয়া যায়, বেস্ট শিল্ড পাওয়া যায়, বেস্ট শিল্ড নেগেটিভ প্রেশার দিয়ে ওটাকে তুলে বেস্ট শিল্ড কিনতে পাওয়া যায়। এই বেস্ট ইম্পর্টেন্ট, ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আমরা বেস্ট উইক পালন করবো অথচ এইগুলো জানবো না, হতে পারে না, তাই না? তারপরে নট রুটিনলি না। অ্যান্ড টু নোট দ্য প্রেগনেন্সি চেঞ্জ ইজ দ্য ফিজিওলজিক্যাল নিপল নর্মাল ফ্ল্যাট ডিপ্রেসড ক্র্যাক নিপল ফিসার নিপল। এই ক্র্যাক টিপল যে তুমি কীভাবে বেস্টটা ও ধরবে বাচ্চাটা, সেটা ইম্পর্টেন্ট ডেলিভারি করে, বুঝলে? যদি বাচ্চাটা নিপিলে শুধু খায় তাহলে কী হবে, নিপিলটা ইনজোর্ড হয়ে যাবে, ক্র্যাক নিপিল হয়ে যাবে, ফিসার নিপিল হয়ে যাবে। তাকে ব্রেস্টটা ধরাতে হবে এমনভাবে যে ব্রেস্টের যে লোয়ার পার্সেন্ট, নিপিলের লোয়ার পার্সেন্ট, সেটা যেন মুখের মধ্যে লোয়ার অ্যালভিওলাই অফ দ্য বেবির মধ্যে ঢুকে যায়, যাতে কী হবে ওর এই যে অ্যালভিওলাইগুলো নট গিভ প্রেশার অফ দ্য নিপিল। এটা প্রেশার নিপিল দিলে সাকশনও ভালো হবে না, প্লাস হচ্ছে ইঞ্জুরি হয়ে যেতে হবে। দ্যাট ইজ ভেরি সিম্পল টিপস, অ্যান্ড অলসো দ্য এরিওলা, দ্যাট ইজ দ্য স্কিন কন্ডিশন হেলদি আছে কি আছে না। তারপর হচ্ছে যে ডিসচার্জ কিছু আছে কিনা। মাকে এইটা একটা খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস, মাকে জিজ্ঞেস করে আমরা কিছু বেরোয় নাকি, মা বলবে দেখুন না এখন থেকে সাদা বেরোচ্ছে, হতে পারে লেট প্রেগনেন্সি, সেকেন্ড হাফ অফ প্রেগনেন্সি থেকে হোয়াইট ডিসচার্জ হতে পারে, হোয়াইট ডিসচার্জ মিনস দ্য মিল্কি ডিসচার্জ হতে পারে। দ্যাট ইজ কমন, আফটার ডেলিভারি তো হবে, দ্যাট ইজ কমন। বাট ইফ দের ইজ এ রেড ডিসচার্জ, ব্লাডি ডিসচার্জ, দ্যাট ইনভেস্টিগেশন ইজ নিডেড। অ্যান্ড অবস্টেট্রিক্যাল এক্সামিনেশন অফ দ্য অবস্টেট্রিক্যাল এক্সামিনেশন কত টাইম আছে দেখে নি, সেভাবে পড়াবো তোদের। আচ্ছা 5-7 মিনিট আছে, যাক এটা দেখে নে, অবস্টেট্রিক্যাল এক্সামিনেশন, অ্যাবডোমিনাল এক্সামিনেশন, ইন্সপেকশন, প্যালপেশন, অস্কালটেশন। ভ্যাজানাল এক্সামিনেশন রুটিনলি করা হয় না অ্যান্টেনাটাল মাদারে, needed in few cases. The antepartum hemorrhage only inspection, not palpation, and also PROM and purpurium. That is the purpurium episodemy আছে কিনা, lochier discharge টা কিরকম। Purpurium, lot of cases you will give the purpurium cases. Yeah, till there is the indoor, there is the purpurium cases, particularly cesarean section. That is also purpurium cases. You see what is the color of the discharge. You take the sister or anyone with confidence. That is the give the patient and with a under cover, you see 2 to 3 students you see, and no routine bimanual examination is needed. And this is the দেখো দাঁড়িয়ে আছে ডান দিকে, right side, on the right side, ask the patient to evacuate her bladder, you will stand on the right side, keep on the female attendant, lady attendant, if you become the lady student একজন নিতে হবে, পেশেন্টকে করতে হবে। You talk with the patient, take permission, I will examine you, and patient thigh flex, knee flex, and expose the abdomen. This is the picture, casual picture. All the criteria, you have prerequisites you will have to say in exam. What are the prerequisites? Listen, you চট করে দেখবে হবে না, পেশেন্টকে বলতে হবে মা আপনাকে একটু দেখবো, আপনাকে একটু এক্সামিন করবো, আপনার বাচ্চাটা কেমন আছে দেখবো। মা এমনিতেই কনভিন্স হয়ে যাবে। আর তুমি যদি গিয়ে আগে করতে পারো, এই যে ইউটেরাইন কন্ট্রাকশন শুরু হয়ে যাবে, পেশেন্ট অনকোপারেটিভ হবে। তাহলে এইগুলো মানতে হবে, ইভ্যাকুয়েট করাতে হবে। মেজরিটি অফ দ্য স্টুডেন্টস ভুল করে যেটা, পরীক্ষায় বলতে পারে না যে ব্লাডারটাকে ইভ্যাকুয়েট করতে হবে, মানে আমি ক্যাথাটা করবো না, পেশেন্টকে বলবো আপনি মা কখন ইউরিন করেছে, পেশেন্টকে বলতে হবে যে কখন ইউরিন করেছে, তাহলে একটু ইউরিনটা করে আসো আপনাকে দেখান। এটা পরীক্ষায় তোদের বলতে হবে। হ্যাঁ, তারপর হচ্ছে অ্যাবডোমিনাল এক্সামিনেশন, ইন্সপেকশন, প্যালপেশন অ্যান্ড অস্কালটেশন। ইন্সপেকশনে এইগুলো দেখবি, ইন্সপেকশনের ডিটেলস আমি যাচ্ছি না, টাইমটা শর্ট আছে। সাইজ, শেপ, ফান্ডাস, সুপ্রাপিভিক রিজন, অ্যান্ড এনি স্কারমা। যে আগে সিজারে তোর কেস থাকে, লং কেস থাকে, সিজারে তোকে দেখতে হবে সিজারের স্কারটা ঠিক ভালো আছে, সিজারের স্কারটা লঙ্গিচুলার স্কার না ট্রান্সভার্স স্কার, তাই না? লঙ্গিচুলার স্কার না ট্রান্সভার্স স্কার। আচ্ছা, তারপরে তোর স্কারবার আর ভিজিবিলিটি অফ দ্য ফিটাল। অনেক সময় দেখা যাবে ফিটাল মুভমেন্ট দেখা যায় উপর থেকে, নড়ছে ভিতরে। হ্যাঁ, তারপরে হচ্ছে যে লিনিয়ার নাইগ্রা, এই যে এটা হচ্ছে লিনিয়ার ফিজিওলজিক্যাল, অ্যান্ড এগুলো হচ্ছে স্ট্রায়াগ্যাভিডোনা, এইটা হচ্ছে লিনিয়ার নাইগ্রা পিগমেন্টেশন। দিস ইজ দ্য ফিজিওলজিক্যাল লিনিয়ার নাইগ্রা। অ্যান্ড প্যালপেশনে হচ্ছে যেটা তুই দেখতে কি হাইট অফ দ্য ফান্ডাস দেখবি, আর হচ্ছে যে সিম্ফাইসোফান্ডাল হাইট, হ্যাঁ, অ্যাবডোমিনাল সার্কামফারেন্স অ্যান্ড 4 গ্রিপস। দিস ইউ উইল হ্যাভ টু প্র্যাকটিস,
হ্যাঁ, দিস উইল হ্যাভ টু প্র্যাকটিস। নাও হাইট অফ দ্য ফান্ডাস কী করে দেখবে? তুমি পেশেন্টের ডান দিকে দাঁড়িয়ে আছো, হাতটা নেবে, জিপি স্টার্নামে হাত দেবে, যা যা ক্রাইটেরিয়া বলেছি পিজি কিছু মনে রাখবে। জিপি স্টার্নামে হাত দেবে, দিয়ে নিচের দিকে নামবে, নিচের দিকে নামবে, নেমে যেখানে রেজিস্ট্যান্সটা পাবে দ্যাট ইজ দ্য হাইট অফ দ্য ফান্ডাস, এবং ওটাকে ইউটাসটাকে সেন্ট্রালাইজ করে দিতে হবে, এই কথাটা বলতে হবে। সে অনার্স মার্ক পাবে যে বলবে যে সেন্ট্রালাইজ করবো, হয়তো ডেভিয়েটেড হয়ে আছে, তাই না? সেন্ট্রালাইজ করতে হবে। হওয়ার পরে তুমি দুভাবে করতে পারো, যে হাইট অফ দ্য ফান্ডাস আছে, যেমন আম্বলিক আছে 22 to 24 ইঞ্চের মতো আম্বলিক আছে। তারপরে আপার থার্ড 3টে ভাগে ভাগ করা হয়। 28 ইঞ্চ হচ্ছে যে লোয়ার থার্ড, তারপরে হচ্ছে যে 28 ইঞ্চ হয়ে গেল, তারপরে 36 ইঞ্চে কিন্তু একবারে উপরে চলে যাবে, আর 32 ইঞ্চ হচ্ছে যে 32 উইক্স হচ্ছে আপার থার্ড অ্যান্ড লোয়ার 2 থার্ড, দ্যাট ইজ দ্য আম্বালিক কেস থেকে 3টে ভাগে ভাগ করবে। আর উপরে হচ্ছে 36 উইক্স, মানে জিপি স্টার্নামে 36 উইক্স, হ্যাঁ, ওখানে 36 উইক্স। আর নিচে নেমে যাবে আবার 40 উইক্সে, হেড যেহেতু পেলভিসের মধ্যে ঢুকে যায় অথবা লাইকার কমে যায়, তার জন্য কি হবে, ওটা 32 উইক্স। এটা তো ক্রিটিক্যাল। আর মেজারমেন্ট হচ্ছে সিম্পাইসো-ফান্ডাল হাইট, তোমাকে তুমি স্টেপ দিয়ে মাপবে। টেপ দিয়ে মাপার সময় মনে রাখবে যে টেপের যে 0 এন্ডটা সেটা সিম্পাইস পিভিসি দিয়ে দিতে হবে। এটা তাহলে হাইট অফ দ্য ফান্ডাস হয়ে গেল। আচ্ছা, এই 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 ছবিটা দেখে নিবি, মুখস্থ করে নিবি যে কোন উইক্সে কোথায় প্রেগনেন্সি। এই ছবি মা, এই যে বললাম যে কোন উইক্সে 24 উইক অ্যাট দ্য লেভেল অফ দ্য 28 জাংশন অফ দ্য মিডল থার্ড লোয়ার থার্ড, 32 উইক্স হচ্ছে 32 উইক্সে জাংশন অফ দ্য মিডল থার্ড, অ্যান্ড 36 অ্যাট দ্য লেভেল অফ দ্য, অ্যান্ড 30, এই যে 1 2 3, এইটা 32 উইক্স অর টার্ম, মানে টার্মে একটু কমে যাবে, লাইকারটাও কমে যায়, মাথাটাও ঢুকে যায়, এটা মুখস্থ রাখতে হবে। তারপর হচ্ছে সিম্পাইসো-ফান্ডাল হাইট, বললাম যে ইউটাসটাকে সেন্ট্রালাইজ করে আর 0 এন্ডটাকে সিম্পাইসো কত গার্থ অফ দ্য অ্যাবডোমেন অ্যাট দ্য লেভেল অফ দ্য অ্যামালিজম। এটা ডিটেলসে কত উইক্সে থাকে আমি এত ডিটেল করতে পারি, থিওরিটিক্যাল এখন ডিসকাস করছি না, দেখে নিবি যে কত থাকে, যে ভালো বলবে তাকে জিজ্ঞেস করাবে। তারপরে যে গ্রিপ, দ্যাট ইজ মাই ইন্টারেস্টিং, মানে দ্যাট ইজ মাই এরিয়া, ফোকাস এরিয়া। গ্রিপ, দ্যাট ইজ দ্য ফার্স্ট পেলভিক গ্রিপ, এই ফার্স্ট লিওপল্ড, দ্যাট ইজ দ্য লিওপল্ড। এখন ইন্টারন্যাশনাল হচ্ছে যে লিওপল্ড। তোরা ওই যে বারান্দায় যে ছবিগুলো আছে দেখবি, ওখানে লিওপল্ড কে ছিল 64 ছবি দেওয়া আছে, পায়োনিয়ার। আমি নিজে রিসার্চ করে ওইগুলো বের করে সব জায়গাতে মানে ওখানে দিয়েছি, দেখবি যে লিওপল্ড কে ছিল। লিওপল্ড, তার ফার্স্ট লিওপল্ড, সেকেন্ড লিওপল্ড, থার্ড লিওপল্ড অ্যান্ড ফোর্থ লিওপল্ড। ফার্স্ট লিওপল্ড হচ্ছে দেখাচ্ছে তারা, ফার্স্ট লিওপল্ড হচ্ছে ফান্ডাল গ্রিপ, সেকেন্ড লিওপল্ড হচ্ছে ল্যাটারাল গ্রিপ, থার্ড লিওপল্ড হচ্ছে ফার্স্ট পেলভিক গ্রিপ বা পলিক গ্রিপ, অ্যান্ড হচ্ছে ফোর্থ লিওপল্ড হচ্ছে ম্যানোভা সেকেন্ড পেলভিক গ্রিপ। এইটা তোদের একবারে পরীক্ষায় তোরা প্র্যাকটিস করবি। ম্যানিকুইন আছে, যে কোনো দাদাকে দিদিকে বা ইন্টার্নদেরও বলবি, ওদের পারমিশন দিতে হবে, কারণ সবাই মিলে ওটা গেলে নষ্ট হয়ে যাবে, হসপিটাল সম্পত্তি তো কলেজের। হ্যাঁ, অবস্টেটিক গ্রিপ, এই যে this is the obstetric grip, fundal grip, it is the lateral grip, that is the fundal first pelvic grip, Folic grip, and this is the second pelvic grip. Second pelvic grip, that is the fourth Leopold. All grips are, যতগুলো গ্রিপস দেখবি একটা ফর্মুলা আছে, all grips are palpated facing toward the mother's face except the second pelvic grip. এটা দেখ, এই দিক থেকে দেখতে হচ্ছে, and second pelvic grip, the fourth Leopold, which is done facing toward the patient's legs, all pelvic grip. এই প্রত্যেকটা গ্রিপে তুমি কি পাবে, কি ফাইন্ডিং, ইনফারেন্স, খুব সুন্দর করে লেখা আছে। তোমরা ওটা নিজেরা 2-3 জন মিলে পড়বি, যে প্র্যাকটিস করবি যে একটা গ্রিপে, ফান্ডাল গ্রিপে কী পাবো, ল্যাটারাল গ্রিপে কী পাবো, ফার্স্ট পেলভিক, সেকেন্ড পেলভিক, অলমোস্ট মানে থার্ড আর ফোর্থ লিওপল্ড। এটা তোদের পরীক্ষা খুব ইম্পর্টেন্ট। ফার্স্ট লিওপল্ড দেখ, সেকেন্ড লিওপল্ড ল্যাটারাল গ্রিপ, থার্ড লিওপল্ড দ্য ফার্স্ট পেলভিক গ্রিপ, অ্যান্ড ফোর্থ লিওপল্ড সেকেন্ড পেলভিক। আগে এই ফার্স্ট পেলভিক আর সেকেন্ড পেলভিক কনফিউশন ছিল, এখন মোটামুটি এটা অ্যাকসেপ্টেড যেটা দিয়েছে। আচ্ছা, অসকালটেশন অফ দ্য ফিটাল আল্ট্রাসাউন্ড। অসকালটেশন ইউজুয়ালি যদি ভার্টেক্স প্রেজেন্টেশন হয়, তারা স্পাইনো অ্যাম্বিলিক্যাল লাইনের মাঝখানটায় পেলেই ম্যাক্সিমাম ওইখানটায় পাওয়া যাওয়ার চান্সটা বেশি। ওখানে যখন শুনবে, অসকালটেশনটা যখন শুনবে, তখন পেতো দিয়ে, তখন হাতটা তোমার রেডিয়াল আর্টারিতে থাকবে। দেখো, রেডিয়াল পালসের উপরে থাকবে, এই যে দেখেছো, রেডিয়াল পালসের উপরে হাতটা আছে। কেন না, ওই অসকালটেশন ওখানে অনেকগুলো সাউন্ড পাওয়া যায়। একটা হচ্ছে যে মানে ফিটাল হার্ট সাউন্ড, এটা হচ্ছে আম্বিলিক্যাল সুপুল আর ফিটাল সাউন্ড সেম রেট, কিন্তু ইউটারনাল আর্টারি সুপুল
ইউটেরারি তো ইউটারাসটা বড় হয়ে গেছে, প্রচুর ব্লাড সাপ্লাই দিচ্ছে, তার জন্য কি হিসিং একটা সাউন্ড হবে, সেই সাউন্ডটা কি ম্যাটার্নাল পালস রেট। তো তুমি ম্যাটার্নাল পালস তো অলমোস্ট ডাবল ফিটাল হার্ট রেট, এটা অলমোস্ট ফিটাল হার্ট রেট নর্মালি 140, ম্যাটার্নাল কত হয় 70 থেকে 80-র মধ্যে হবে। তো সেখানে কাউন্ট করে দেখতে তুমি হাত দিয়ে বুঝতে পারবে যে এটা ম্যাটার্নাল হয়। অনেক সময় ভুল হয়, কি ভুল হয়, অনেক সময় ভুল হয় যেটা এই কি করছিস এদিকে দেখ এদিকে ঠিক করছিস। অনেক সময় কি হয় তুমি যখন ওটা দেখছো, হ্যাঁ বেবি হয়তো ডেথ হয়ে আছে, এই তো আচ্ছা ফিটাল হার্ট, ওটা অ্যাকচুয়ালি ইউটেরাইন আর্টারি ছিল, ইউটেরাইন আর্টারি এসে যে পার্টিকে বললে হ্যাঁ বেবি ভালো আছে, তারপরে খানিকক্ষণ বাদেই দেখা গেলো দাদারা দিদিরা সিনিয়ররা এসে না এটা তো ফিটাল হার্ট নয় নি, তখন তো ছাড়বে না। আপনি বলেছেন ভর্তির সময় বেবি ভালো আছে, বললেন যে ভর্তির সময় বেবি ভালো আছে, ভর্তির সময় অ্যাডমিশনের সময়, আর এখন বলছেন যে নেই ফিটাল হার্ট বাবা মা বাচ্চা মারা গেছে। এইগুলো কিন্তু খুব ভীষণ মিস্টেক হয়, ভীষণ মিথ্যাটা। দেখবি কোথায় পাওয়া যাচ্ছে, আছে কি নেই, রেট পার মিনিট রিদিন। আচ্ছা ভ্যাজানাল এক্সামিনেশন বলে দিয়েছি তোকে, অনসেট অফ লেবার, ইউজুয়ালি ভ্যাজানাল অনসেটটা অ্যান্টেনাটাল কেসে কখন দেখা হয়, আর দ্য অনসেট অফ লেবার অর অ্যাট দ্য অনসেট অফ লেবার হচ্ছে বেস্ট। পার্টিকুলারলি দেখতে হবে যে পেশেন্টটা লেবারে গেছে কিনা, সার্ভিস কি কন্ডিশন, অ্যান্ড কেপালো ডিপোসন আছে কিনা, ভ্যাজানাল ডেলিভারি হবে কি হবে, অ্যান্ড রুটিন অ্যাডভাইসেস ডিউরিং প্রেগনেন্সি। এটা তো অনেকটা আছে, বেশ খানিকটা আছে দেখি, তোদের ক্লাস এখন আছে না, আর মিনিট 5 লাগবে, তাহলে করে দিচ্ছি পরে। রেস্ট, ওয়ার্ক, ট্রাভেল অ্যান্ড এক্সারসাইজ, ডায়েট, স্মোকিং, অ্যালকোহল, কেয়ার অফ দ্য বাউল, ডেন্টাল হাইজিন অ্যান্ড আদার হাইজিন লাইক বাথিং অ্যান্ড ক্লোজিং। আচ্ছা কেয়ার অফ দ্য ব্রেস্ট এইটা আমি স্কিপ করছি। মাইনর এলিমেন্ট কতগুলো হয় সেগুলো মুখস্থ রাখতেও, মাইনর এলিমেন্টে শর্ট নোট থাকে। অ্যাডভাইসেস অ্যাবাউট দ্য রেস্ট অ্যাট লিস্ট 8 hours নাইট অ্যান্ড 2 hours হচ্ছে ডেতে 1 থেকে 2 ঘন্টা রেস্টে নিতে। কোনো হেভি ওয়ার্ক ট্রেনিং করা করবে না, তার মানে অফিস যাবে না, না অফিস যেতে পারে, তার ইউজুয়াল যেতে 9 মাস ধরে বাড়িতে বসতে দেবে না, অফিস যেতে পারে, কোনো হেভি ওয়ার্ক করা চলবে না। ড্রাগ অ্যান্ড ইমিউনাইজেশন, দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। ড্রাগের মধ্যে কি বলেছি, আয়রন, ফলিক অ্যাসিড, আয়রন ফলিক অ্যাসিড খাবে, ভিটামিন ডি, হ্যাঁ এই ক্যালসিয়াম, আয়রন ফলিক অ্যাসিড অ্যান্ড ক্যালসিয়াম, এই তিনটে। আয়রন কত, আয়রন হচ্ছে 4th মান্থ থেকে খাবে ডিউরিং অ্যান্টেনাটাল পিরিয়ড অ্যান্ড আফটার ডেলিভারি 6 months। অ্যান্ড ক্যালসিয়াম আগে 3 মান্থ বলতো, কিন্তু এখন হচ্ছে, আর ক্যালসিয়ামও তার এই 20 weeks থেকে খাবে, 16 to 20 throughout the pregnancy and after 3 months of the pregnancy। আর ভ্যাকসিনের মধ্যে এটা একটু জানতে হবে, তোমরা নিশ্চয়ই জানিস কি ভ্যাকসিন দেওয়া হয় প্রেগনেন্সিতে, টিটেনাস, এখন তো শুধু টিটেনাস নয়, টিডি, এটা একবারে মুখস্থ, টিটেনাস আর ডিপথেরিয়া, এখন যেগুলো অ্যাভেলেবেল সব টিটেনাস, আগে আমার শুধু টিটেনাস, আবার এখন এসে গেছে যেটা ডিপ মানে কি হুপিং কাপও দেওয়া হয়, এবং সেটা অনেক পরে দেওয়া হয়, ওই ইঞ্জেকশনটা 3টে টিডি। তো টিডি অ্যাজ আর্লি অ্যাজ পসিবল, কোনো তার থেকে 4 to 6 weeks আফটার সেকেন্ড ডোজ দিয়ে দিতে হবে, আর থার্ড ডোজের প্রভিশন আছে, সেটা পরে দিতে পারো তুমি, বুস্টার ডোজ। তো এইটা আয়রন ফলিক অ্যাসিড বললাম, তারপরে হচ্ছে যে ডিওয়ার্মিং, সেকেন্ড ট্রাইমেস্টার, ফার্স্ট ট্রাইমেস্টারে অ্যালবেন্ডাজোল দেবে না। মেকে ডায়েট চার্ট, অনেক সময় জিজ্ঞেস করতে হবে তুমি ক্যালোরিটা তুমি মনে রাখো তোমাদের এখন, কিন্তু তোমাকে তুমি প্র্যাকটিস যখন করবে ডাক্তারবাবু কী খাবো, দিদিমণি কী, ডাক্তার দিদিমণি কী খাবো, এইটা আছে, তুমি তো ক্যালোরি বললে বুঝবে না, এই ক্যালোরিটা তোরা শুধু মনে রাখ, হ্যাঁ যে এটা হচ্ছে 22 ক্যালোরি, দেখ নন প্রেগনেন্টে 22, প্রেগনেন্সিতে তার থেকে বেশি, হ্যাঁ 2500, আর ল্যাকটেশনে আরও বেশি, মানে টোটাল 7 বেশি, মানে 2200, 2500 আর হচ্ছে 2900, এইটা মনে রাখবে। মেকে ডায়েট চার্ট, ভ্যাকসিনেশন বললাম, টিটেনাস, ডিপথেরিয়া, পার্টুসিস। এখন মোটামুটি ইন্টারন্যাশনালি হয়েছে যে ইনফ্লুয়েঞ্জা দাও, যেখানে ইনফ্লুয়েঞ্জা প্রন এরিয়া সেখানে তুমি ইনফ্লুয়েঞ্জা দিয়ে দাও, ইনফ্লুয়েঞ্জা দিয়ে দাও, আর বাকি কিন্তু কোনো ভ্যাকসিন মানে যেগুলো দরকার একমাত্র সেগুলো দিবে, তাছাড়া কোনো ভ্যাকসিন এমনিতে দেওয়া হয় না। হ্যাঁ টিডি ভ্যাকসিন আর টিডেপ ভ্যাকসিন বললাম। সিচুয়েশন ওয়েন প্রেগনেন্ট ওম্যান উইল বি আস্কড টু অ্যাটেন্ড হসপিটাল, দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। তুমি তো রুটিন করছো, এর মধ্যে কখন আসবে পেশেন্টটা, দেখ যে ইফ দেয়ার ইজ এ প্রোগ্রেসিভ পেন ইন দ্য অ্যাবডোমেন কন্ট্রাকশন, পেন অ্যাপিয়ার করলো,
ইভিন আগেও হতে পারে পিটাম লেবার। সেকেন্ড হচ্ছে দ্যার ইজ অ্যাপিয়ারেন্স অফ দ্য শো, ভ্যাজানাল ডিসচার্জ হচ্ছে, শো অর ডিসচার্জ। অ্যান্ড ইন কেস অফ ব্লিডিং পার ভ্যাজাইনা, হঠাৎ করে ব্লিডিং শুরু হয়ে গেছে, ইন নো পারসেপশন অফ দ্য মুভমেন্ট, বাচ্চা নড়ছে না, পেশেন্টকে বলতে হবে টার্মের দিকে, থার্ড ট্রাইমেস্টারে বাচ্চা নড়া কিনে দেবে। সিভিয়ার হেডেক, ভমিটিং, এপিগ্যাস্ট্রিক পেন, ব্লাডিং অফ ডিসেন্ট, কোলাপশন, কনভালশন, এইগুলো হচ্ছে যে সব প্রি এক্লাম্পসিয়ার, সিভিয়ার প্রি এক্লাম্পসিয়ার ওয়ার্নিং সাইন যে ও এক্লাম্পসিয়া ডেভেলপ করে। দিস আর দ্য ইম্পর্টেন্ট। হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ অল। কোশ্চেন থাকলে বল, যদি কিছু কোশ্চেন থাকে। এটাকে ভালো করে পড়বি অ্যান্টিনাটাল কেয়ারটা, এবং আমি আজকে একটু অ্যান্টিনাটাল কেয়ারটা ডিটেলসে স্টেট দিলাম, আর তোরা প্র্যাকটিস করবি হিস্ট্রি অ্যান্ড এক্সামিনেশনটা করা, এটা আবার রুটিনলি প্র্যাকটিস করবি। যদি বলিস আমি হিস্ট্রি এক্সামিনেশন অবস্টেট্রিক হাউ টু টেক কেয়ার অফ আলাদা ক্লাস নিয়ে নেবো যদি টাইম পাই আর কি। হ্যাঁ, আমি খুব হ্যাপি যে তোরা আজকে এতজন এসেছিস।